kuna kwitima tosati masewera ku Parliament mpaka nano makosana ena ake kupanga trembo kunjenjemera tukutuluka thukuta ataphapalisidwa ndi mafunso kuchokeratu kwa Public Accounts Committee kapena kuti paki ya ku Parliament mosogozera ndi achina baba Steve Malonda ndi timu yawo kumeneko ndi kuti nkhani yake yokhuzana ndi kugulidwa kwa hotelo ya Amaryllis imeneno amagula ndi kuti ndi aja a Public Service Pension Trust Fund kapena kuti PSPTF ajawo amene amasunga ndalama za anthu amene amagwira ntchito mboma ndalama zaketu za pension zimenezo. Enatu kumasati nkhani yake zinakhala bwanji tafotokozani bwinobwino chinachitika chenicheni ndi chani ayi ndithu makosana ambiri nkhani imene tikuitsata bwino ndi paja mmene inatenthera nkhani imeneyi ndizonena kuti inafika no ku Parliament ndikupita no ku makomiti ndi komiti imeneyi ya Public Accounts ndi meneno inamba kuphaphalisa osiyanasiyana magulu osiyanasiyana amene anakhuzidwa ndi kugulidwa kwa hotelo imeneyi programu yogula hotelo imene ndeti kakutenga ndimbuya pang'ono panali pa 10 March 2026 amene wa a Public Accounts Committee anayamba kukumana ndikuti ndi makosana ochokera ku FDH Bank kumenenso anatetesa mafunso awiri atatu pokhuzana ndi nkhani imeneyi kuchoka pamenepo ndikuti pa 11 March 2026 ndikuti anakakumananso ndi timu imene imadziwika zona kuti EMJ Advisory kunalisotu Amaryllis Society kumeneko pamene makosana amene amathethesedwa ndi mafunso ndikatsata bwinobwino nkhani imeneyi kwambiri kuti izafike populika zenezene zinatengerano Alexis Kamangira ndi amene anazabwera kuzayiphulisa kuti kuli china chake chachinyengo chimene chikuchitika pa nkhani yokhuzana ndi kugulidwa kwa hotelo imene zimeneno zinapangisa zonena kuti public ikhale ndi chidwi kwambiri nkhani imeneyi mpaka nano makosana amene akukhuzidwa pa nkhani imeneyi ambe kuthethesedwa ndi mafunso. Tateni tingonako mene zinalire kumeneko kenako tipiteni nkhani ndi chingoti muitsate bwinobwino. Allow me to give to. Anyway, I think honourable members, some of these things we need to engage when we are finding out those who hired them, because when you recall all the asset managers, some said that it had to take over 3 months to generate the same. They took over, some of the asset managers took 3 months to generate a report and a stand that this valuation and whatnot can only be sold at 30 billion, 40 billion for 3 months, having done all those things. And you're talking of the people who were not into desk surveys, literature reviews, but serious people getting on the ground and taking the details. It took them 3 months and gave a position of about, the highest was 48 billion. Now, within 3 days, you generate something which is over 15 and between 15 and 115 and 145 billion within 3 days. Something which others did in 3 months. I see Nyungwe. Chair, point of order. I quickly would like to visit, and I think most members would like to revisit your question as to who made the call. He said he couldn't tell the time and place, but the who, I'm sure, is something that he can easily recall. Thank you very much, Chair. Can we, before I come to Chichikwawa West, can you come out clear? Who called you? Serious? Can we be serious for now? Because as for me, you know, Mr. Chisali, can you switch off your mic? I want us to be very serious. We've left everything that we're supposed to do. We've been here since 8 a.m. We've passed lunch hour, and soon after this, the moment you walk out, we are engaging the Law Society in the same room. For me, today is the birthday of my only daughter. This will be the only day I've missed her birthday. She's at school. I've failed to go there because I know my family is just a small thing. This is an issue of national importance. We must be serious and get information because Malawians are bigger than everyone seated in this room. They need answers. You mean you can't even recall someone who called you on the phone? Was it a one-off phone
and you've never spoken to that particular person. What are you hiding? Who called you? Can I respond to you, Chair? Honorable Chair? So at the Pension Fund Trust, there's one officer in the procurement section. I think I've forgotten the name, but that's a guy. Because he's only one at Pension Fund in the pensions in the procurement office. Point of order, Chair. Point of order, Chair. Chiraz Chikwawa West, then Blanta ya Site Chiromoni Kabula Nancholi constituency. Chikwawa West. Thank you very much, Chair. I think what I wanted to say is we are here doing this inquiry. People out there are listening. You cannot come here, take an oath, and then when we are asking you questions, you're like, we don't remember, we don't know. Are you sure you don't know the dates? November has dates. When you were coming here, you were given a notice that you are coming here to respond to issues about Amaryllis Hotel and the work that you did. Are you sure you can tell the whole committee here that you are not, you don't know the dates when you were contracted? You don't know the one who called you, even by name? You just know there's a procurement person somewhere, but you don't know the name? Are you sure you can tell this committee that you were recruited in November, but you don't know the dates? Are you sure you can tell this committee that you don't know the dates when the contract was given? Let's be serious. Tell us the dates. We are here to work, and tell us the person who called you, because we are doing this for the Malawians. We have a lot, as the chair said, to do. But now we are here just moving up and down, up and down. We have been here since 8:30, and this is 2 p.m. Can you tell the nation, because the people are listening there, when were the dates and who called? Thank you very much, Chair. And between the two of you, who received the call? Between the two of you. Thank you, Chair. So in terms of the dates and the contract, when it was signed, those dates will be provided, Honorable Chair, because I think that's one of the documents that will be submitted. We know there's, in terms of the dates when the call came, we're going to cross-check, because you've given us up to tomorrow, midday, to give the information, and including the person who called. I had given Blanta City Chiromoni floor. Chair, I think there's a nation who received the call. Was it Mr. Banali or Mr. Chisali? Honorable Chair, can Mr. Banali respond to that? You would allow me? Please proceed. Thank you. Yeah, thank you, Chair. I'm not responding to who received the call. When you are sending the letter, you indicated, you highlighted the areas that you want us to clarify. The point of who gave us the contract, who called us, I think you have time to engage the... No, what I was trying to say is, what we prepared was the technical or the analysis, our report we submitted. That's the area that we prepared to present here. No. In terms of... can you switch off the mic, Mr. Manali? I want you to bring you back to one of the issues I said during the opening remarks. Seated before you are members of Parliament. And I want to refresh you. They are seated here because we have a supreme law of the land, the Constitution. These members of Parliament have 3 key laws. There's legislation, there's representation, and there's oversight. They are mandated by the Constitution to provide oversight because the money in question, you may think it's not direct from government. Yes, people may say so as pension because as members, those who are working in government, they contribute 5%,
and 10% is contributed by government. That is about 66%. What we're doing here as Public Accounts Committee is to provide an oversight role as per the powers of the Constitution. This committee, Public Accounts Committee, has powers to sit, and one of the powers I read in the morning, and I want to read again, okay? To require any person to disclose and produce to the committee any papers and records in that person's control, possession, and custody relevant to the committee's proceedings. So, you are a person seated in this room. We're asking you to disclose the person who called you. And you want to tell this committee that you can't disclose? Is this what I'm getting from you? Because the committee is asking you, as power or sent by the Constitution, asking you to disclose someone who called you to proceed to doing the work without the contract. I'll take this for the last time. Are you disclosing or you're not disclosing? Thank you, Honorable Chair. I'm trying to check through the email. Mr. Bernard? Yes. We don't have time to play games. Do you receive a call on an email? We're talking of somebody who made a call. Was it a direct call, a WhatsApp call? I need to... Who received the call? Or you don't know who received the call? I need to get the... Mr. Bernard, did you receive the call? Mr. Gisale? Oh, okay. I thought you were... Mr. Gisale or Mr. Bernard? The two of you, who received the call? He received the call, and it's the same person who sent the email. So he wanted to confirm the name of the person from the email. Please proceed to checking that. Because as Parliament, we need to get details. Everyone who's involved in this thing will make sure we have a way to getting serious information from there. Chabwino taona komanso tamva makosana amene manjenjemera ku Parliament kumene kuyankhula tuchibwibwi kukanika kuti atchule bwinobwino anthu amene amakhuzidwa ndi kuwapasa ntchito imene yoti apange evaluate value yogulira kapena kuti value yogulisidwira hotelo imeneyi. Chabwino taona komanso tamva mene makosana amene amanjenjemerera kumene ku Parliament kukanikano kuti ayankhule bwinobwino kuyankhula zibwibwi kumene kukanika kutchula anthu amene amapanga contact kuti no apange evaluate value yogulisidwira hotelo imeneyi. Makamaka kuti ichoke pa mtengo umene akuti ndi 47 billion malawi kwacha mpaka nano kudumpha kukafika ku 128.7 billion malawi kwacha. Ndiye paja ena mwa mafimu amene anapanga valuation ndekuti ningati Night Frank iwo ndekuti ndameneno anazapanga valuation ya 47 billion malawi kwacha. Kuchoka pamenepo ndikumene kunalinso fimu ina imene imaziwika zona kuti Garden City amene ali under intense scrutiny. Ndiye paja contract for the purchase anasainana pa 17 November 2025. However, paja Reserve Bank of Malawi RBM ndekuti anali atapanga kale issue directive panali pa 14 November 2025. Issue to imeneyo kunali kupanga order pension fund kuti pangeno pende kapena kuti isapitirire ndi nkhani yofuna kugula hotel imene ya Amaryllis. Now mystery ya contract ndiyakuti a Public Accounts Committee hearing yawo ya pa 11 March 2026 inatentha kwambiri potsatira kuti akuluakulu amenewa aku EMJ advisory amakanikano kufotokoza bwinobwino anthu amene amapanga contract potengeranso ndi amene tamvera amene amayankhulira muka footage kamene kacha. Nawo tikatsatira bwinobwino makosana amenewa achisale komanso abwanali
pa zimene akuyankhula akupanga claim kunena zona kuti analandira instructions verbally or through administration's action m'malo mwa formal board resolution. Iyi ndekuti ndi significant ya red flag ku komiti imene ya paki chifukwa chake amatetesa kwambiri ndi mafunso kuti ayankhule bwinobwino atchuletu za munthu amene amalumikizana naye ndi makosana amene awakanika kumutchula munthu kusonyeza kuti munthu ameneyo ndekuti ali powerful ndi wamboma momwemo ali powerful akukanikana kuti amutchule bwinobwino komanso zinthu zimenezozo ndekuti zinachitika mwachinyengo chifukwa zinakhala zoti ndi zabwinobwino ndekuti anakafotokoza bwinobwino kumutchula zina ake panobe vuto kumana akukanika kuyankhula pamenepo ise sign kunena zona kuti munthuyo ndi wamphamvu komano sakufuna kumulula komano pa zimene zinachitika papasi tikatengera ndi malamulo a PPDA malamulo generally amafuna no formal written contract pa service osangoti kungoyimbirana foni ngati mene zinachitikira pamene papa ndi zinthu zimene zinachitika mophwanya malamulo pamene no pagona katangaleyo ndekuti ndi pamene papa chifukwa tikatengera malamulo aboma makamaka ndi amenewa a public procurement and disposal of public assets kapena kunena zona kuti PPDA Act makamaka ya 2017 stroke 2025 tikapita pa section 49 imafotokoza kunena zona kuti procurement contract imakhala formally formed pamene no pali an agreement yoti yasainidwa ndi both parties ndekuti no pa nkhani ngati imeneyi magayizi amene a EMJ advisory komanso ndekuti no a Public Service Pension Trust Fund komano apapa zikunena kuti sizinachitike zinthu zimenezo komanso tikapitirira pa section 30 pa nkhani yokhuzana ndi maprinciple ndi maprinciples amenewa amanena zoti procurement contract izipangidwa in a manner of transparent komanso accountability so kupanga award contract popanda kusainirana contract imeneyo ndekuti no aphwanya ndondomeko za principle of open tender komanso transparency so tikasata bwinobwino amene apaki amapanga lezi concern kunena zona kuti ma decisions kapena kuti ziganizo zimapangidwa through administrative actions rather than clear documented body resolution or legal contract komanso potengera ndi period ikhuzanano ndi standard valuation ndekuti no ambiri amazatenga kuti 3 to 6 months mafimu ambiri amakhala akupanga zimenezi ndepa zimene achita magayizi amene angopanga soko amasiku ochepa chabe akuti amaliza zomwenso ndi red flag ndepaja amene apaki adakakumanabe ndi akuluakulu amene akhuzidwa ndi nkhani imeneyi ngati pa 12 March 2026 ndekuti no akhala akakumana ndi acting director general wa anti-corruption bureau pajanenso ndekuti nkhani imeneyi kumkhudza kuchoka pamenepo ndekuti no chigawo chakumasana pachona kuti YCP yo director general ndekuti akumana chigawo chakumawa pamene no chigawo chakumasana ndekuti akumana no ndi governor wa Reserve Bank paja iye ndekuti ndi amene akhala ngati registrar wa ma financial institutions ku Malawi kuchoka panepo pa 13 March 2026 ndi azakumana no ndi board of trustees and the senior officials kuchokera no ku public service pension trust fund nawonso akaphalise ndi mafunso kumeneko kenako pa 16 March 2026 kumene ni Monday azakumana ndi attorney general nayenso akampapalise mafunso ake kumene iyi ndi opposition imene afunikira ija ndekuti ndimene opposition izikhala strong chonchi osasekerera magayizi ofuna kuapana ndithu munthu amene yoyo pafu position iyo aululidwe aziwike kuti ni ndani chifukwa kuzisirira zinthu zimenezi zipangisa zonena kuti aonongese usogoleri komanso kutheka kuti ameneyo kuzapanga chinthu china chake choyipa kwambiri kuposera pa zimene zachitikazi ayi bravo magayizi achinababa malondera ipusheni nkhani imeneyi ndekuti no ameneyoyo aziwike bwinobwino ayaluke munthu ameneyo ndi cholinga choti enake aphunzirepo nkutheka mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section kwa mali maganizo maganizo anzathu sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ya Fox Ma News 18 njukwati nkhani zambiri zomwe zimachitika ndito zitakupezani mosavuta.